ఆడతాం. అది మనోడి ఇష్టం. 18 Pro రమ్మంటే వస్తా, లేదంటే లేదు. ఆయన హోస్ట్. ఏంటేంటి నైట్ రెడ్ సెక్ ఆడతారా అంటే ఆడతాము, అది 18 Pro ఇష్టము, ఆయన రమ్మంటే వస్తాను, లేదంటే లేదంటున్నా. నేను రెడీ, నేను ఇప్పుడు కూడా ఆడతాం కావాలంటే, అసలు అనుకుంటే ఇప్పుడే ఆడతాం మేము. ఇప్పుడు ఎవరైనా వస్తానంటే రావచ్చు. నేను మ్యాచ్ హాగ్వర్ట్స్ స్టార్ట్ చేశాను, ఒక 2 hours అయ్యాక వస్తా. స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేశా. హాయ్ గాయస్, వెల్కమ్ టు ద పార్ట్ 7 ఆఫ్ Hogwarts Legacy స్టోరీ మోడ్. లెట్స్ చూద్దాము ఈరోజు ఈ కేవ్లోకి వెళ్తే మనకి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అసలు. లెట్స్ భయ్యా నోటిఫికేషన్ వచ్చినాయా మీకు? వచ్చింది 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 నాకు వచ్చింది. అది కలెక్ట్ ద ఫీల్డ్ గైడ్ పేజ్ అని అంటారు కూడా. Revelio. Lumos. ఎవరుతుంది? ఒక సెకండ్ రూపాయి. Are you alright? Look like you've seen a ghost. If only. Get away! Reading can be as magical as any spell. Why can't students... Revelio. None of your business. Sneaking past me! I know. ఒక్క సెకండ్ రుతు, ఒక్క సెకండ్. హాయ్ మోనిష్, థ్యాంక్ యూ రుత్విక్. So this is the underground harbor. చెప్పు రుతు, చూస్తున్నా. Revelio. నాకే తెలీదు. Do you think I'm impressed? I don't care how many chops it took. Please, leave me in peace. Underground uppercut is located the deep in it. The direct courtyard is the landing. Okay, nice. బ్రో నువ్వు అది గోస్టికాన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తా అన్నావు, ఆడదాం అన్నావు. నువ్వు కాదు, యాంగ్రీ బాయ్ ఆయన దగ్గర ఉందని అడుగా. నీ దగ్గర ఉందన్నావు కదా గోస్టికాన్, నువ్వు బ్రేక్ పాయింట్ లేడా? ఎందుకు ఒక 60 GB ప్లేస్ కూడా లేదా? మొత్తం ఫిల్ అయిపోయిందా? ఓహో సరిపోయింది.
Revelio. బ్రో అది పర్చేస్ చేద్దామంటే నా స్ట్రీమ్ది పాస్వర్డ్ మర్చిపోయా, అదేమో రికవరీ అవ్వట్లేదు బ్రో. పర్చేజ్ చేయడం ఏంటి? నీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉందన్నావుగా. స్టీమ్ అకౌంట్ ఉంది, పాస్వర్డ్ మర్చిపోయా లాగిన్ అవ్వడానికి పర్చేస్ చేద్దామని. దానికి 2-way వెరిఫికేషన్ పెట్టావా? అథెంటికేషన్ 2 ఫ్యాక్టర్ పెట్టావా? అది పెట్టాను కానీ ఆ నెంబరు ఏడుందో ఏందో తెలీదు. నా మెయిన్ నెంబర్ ఇదే, అది వేరే నెంబర్ ఇచ్చా. మెయిల్ ఐడి ఉందా పోనీ? మెయిల్ ఐడి ఉంది, మెయిల్ ఐడికి రికవరీ పెడుతుంటే వాడు ఏమంటే అవ్వట్లే. వాడికి మెయిల్ ఏమో పెట్టమన్నాడు. నీ ఈమెయిల్ ఫస్ట్ ఏంటది గేమ్ యూజర్ నేమ్ ఒకటి, తర్వాత ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన మెయిల్ ఇంకోటి ఏదో అడిగాడు. అవన్నీ సబ్మిట్ చేశాను ఇప్పుడే. మ్మ్. ఇందాక లేకుండా ముందు అదే చూశాను. Revelio. మ్మ్. అది అదే ఒక్కసారి అయిపోతే చేసుకుంటా. ఎక్కి బ్రో, నువ్వు ట్రయల్ వర్షన్ ఎక్కి. ఒక స్ట్రీమ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నువ్వు ఎక్కి కావాలంటే నా ఎక్స్బాక్స్ అకౌంట్ ఇస్తా, నీకు నచ్చితే ట్రయల్ అయిపోయిన తర్వాత అడిది. కానీ Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి బ్రో? Transfiguration. అయిద్ది అది ఈ 19 hours Professor లోపు Weasley asked me to get ఏంటది? something from that book. స్టీమ్ అకౌంట్. May I have it? అయిద్ది. Did she now? ఓకే, I'll అది give you నాకు this book. పాస్వర్డ్ ఒకసారి రిసెట్ You వాడు finish by answering a few questions కాదు కాదు, right దగ్గర quiz. ఆగిపోతుంది. వాడు వెరిఫికేషన్ Some people క్వశ్చన్స్ call it అడుగుతాడు. some knowledge trivia. I would argue లేదంటే no నువ్వు అందులో knowledge is ఏదైనా trivial. కొంటే రిసిప్ట్ అడుగుతాడు Hence, నిన్ను. I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding ఎప్పుడు world. ఎప్పుడు కొన్నావు None of బ్రో? the other ఎప్పుడు students will try it, no matter how many అవును times భయ్యా, they మెయిల్కి వస్తుంది కదా They రిసిప్ట్. all say they have enough with అంటే schoolwork. తిడతా. Oh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. లేదంటే I'll కొత్త even ఐడి start you క్రియేట్ off with a few of వద్దు, my వద్దు, అది easiest అవద్దు. questions. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? చేయవా వాడు The కూడా Ali చేయాలి Hotsy నువ్వు. draft. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the ఎందుకంటే drinker నాకేం temporarily తెలుసు స్వామి? lucky, Felix ఇది ఇంకా Felicis is బాగుంది. a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? మనీ జనరేట్ చేస్తాయి అవి. నువ్వు అవి డైరెక్ట్ గా నీకు దీనిలో వచ్చి పడుతున్నాయి కదా డబ్బులు. Horcruxes. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beedle the Bard, Car hand the wash Deathly flow. Hallows consist of the Elder Wand, the Safe ఉంది కదా, Resurrection safe వచ్చి Stone, పడుతున్నాయి and the కదా Cloak డైరెక్ట్ of డబ్బులు నీకు. Invisibility. Which ball in Quidditch ఆ is the రెండిట్లో కలిపి largest? నీకు వచ్చి పడతాయి. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the నేను quaffle అవే through heat one of ఉంటే 3 అవి hoops in a వస్తున్నాయి Quidditch heat. match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. నువ్వు రెండు While చేసి చూడు, Polyjuice నీకు potion can be used to 1 lakh change దాకా things వచ్చేస్తాయి. such as age or race, it cannot be used to change species. మూడు Well, అనుకుంటా, మూడు I చేస్తే suppose this has gone on long ఫాస్ట్ enough. వస్తాయి బా. I'll నీకు put the book వస్తాయిలే back on కానీ the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Want to test your knowledge on some more difficult questions? I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Revelio. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Confringo! Lumos.
350 అన్నాను. ఓకే. నువ్వు ఆన్లైన్లో మాతో పాటు జాయిన్ అయ్యేది ఉంటే బాగుండు. ప్రేమ్ బ్రో తీసుకుంటా అన్నారు కదా బ్రో? అవును, బ్రో ప్రేమ్ బ్రో దగ్గర ఉందానో తీసుకుంటానా అన్నాడు, మరి క్లారిటీగా తెలియదు. తీసుకుంటా అన్నాడు. నేను ఒకటి, ప్రేమ్ బ్రో ఒకటి తీసుకుంటాను. ఇంకొక ప్లేయర్ కావాలి కదా మనకి. నేనున్నా కాబట్టి. నలుగురు కదా టీంకి, మీతో కలిపి ఇంకొక ప్లేయర్ కావాలి. అవును. ఏడిన్ బ్రో ఉన్నాడు కదా. ఉన్నా చెప్పు. కాదు కాదు, నీ దగ్గర కోస్టిక్ అండ్ బ్రేక్ పాయింట్ ఉంది కదా. ఉంది ఆ, ఉంది ఉంది. నలుగురు ఉన్నాం కదా మరి. సార్ మా చెవులు పగిలిపోతాయి సార్. ఏందే పురుగులకి ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం. Are you in pajamas? ఓకే, క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది. లెట్స్ సీ. Beautiful. Goodness. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, చిన్నది పెద్దగా వద్దా. ఓకే, వేరే ఇమేజ్ మారిపోతాం. హీట్ తగ్గిస్తున్నారు. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWL. And before you know it, You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Aorus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs.
I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Okay, let's practice for the dummy. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Accio! I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Revelio. Any of you know where I can find some leaping toadstools? Those bouncing bulbs get big, they can be quite strong. ల్యాండ్ చేస్తే అయిపోతుంది. లేదు ఆడుకుంటా అంటే ఆడుకో. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How ఏంటిది exciting. బ్రో? I mean, నన్నేనా? well, might this be dangerous? ఒక్క నిమిషం. I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sorona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. ఏంటి బ్రో ఏదో అడుగుతున్నావు? డిస్టర్బెన్స్ అంటున్నాం మా వాయిసెస్. లేదు లేదు అదేం లేదు. డిస్టర్బెన్స్ అంటే వేరే దాంట్లోకి వెళ్దాం. లేదు బ్రో లేదు లేదని చెప్తున్నా. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lord Gok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first.
So I will meet you there. Revelio. ఏం మిషన్ చేస్తున్నారు మీరు? యాచ్ ఆడదాం అన్నాడు, మరి ఉన్నాడో లేదో మాట్లాడట్లా. నిన్న చేసాం కదా యాచ్. అదే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Of course. Unfortunately, presenting Sir, Ranrock Vinny with the sir, helmet big of fan. Earth God Hi, did angry not have the boy. effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే Rackham, చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ Fitzgerald, చేయండి, Carr, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే Morganach, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి and ఫ్రెండ్స్. Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes.
Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. అయ్యా బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్న I can, పెట్టారా వాయిస్ Sir వస్తుంది Slotcock. Just Lodgok. ఏం లేదా Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. ఓకే నా సైబర్ బంక్ స్ట్రీమ్ What written plans? ఏంటి And తీ why తీ can't you ఫస్ట్ come with us? ఓకే We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే loyalist. చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కెన్ యూ టెల్ మీ మోర్ అబౌట్ ద What డోర్స్ else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. ఓకే ఆల్ రైట్ గాయ్స్ సో ఎంటర్ ద గాబ్లిన్ మైన్ సో అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఆ సీక్రెట్ ఏంటనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో గాయ్స్ ఎవరైతే ఈ స్ట్రీమ్ కొత్తగా చూస్తున్నారో ఇది పార్ట్ 7 రిమైనింగ్ పార్ట్ 6 మాత్రం ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి నచ్చితే చూడండి గేమ్ మాత్రం చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి This room is looking at us. can't We need to break its line of sight somehow. line of sight somehow. భార్గవ్ సాయి సార్ అని ఎవరు మీరు యా నైస్ ఎవరు మీరు అంటే ఏం చెప్పాలి We can't lose the manage to dangerous frames. Okay. We can't risk the watch, okay. Disillusionment should get us through that door. ఓకే నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ డిసల్యూషన్ మేబీ వర్క్ అవ్వచ్చు విల్ ట్రై ఫర్ ఇట్ అది కన్ను చూస్తుంది Right. Don't wish to be seen, do we?
ఓకే, అర్థమైంది. ఆ కన్నికి కనిపించకూడదు మనం. ఓహో, భలే ఉంది అసలు ఇది. నైస్. పజిల్స్ అంతా Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే చూస్తున్నారో కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్లు మన ఛానల్లో ఉన్నాయి, చూడండి. రిమైనింగ్ పార్ట్స్. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. These machines operate on steam. Interesting. Incendio! I still can't believe we're inside a real goblin mine. భలే ఉంది ఇది. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. We will regret coming here. Accio! We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. పాసిబుల్ స్టెల్తే వెళ్దాము, దాని లెటర్ చూద్దాం. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Matter of time till Ragnarok sets things right. Watch your step round here. They're being watched. That was a little more than I'm used to. Get us through here safely, Amit. You have my word. No. We won't get through as long as we can be seen by that eye. ఓకే, నాకు అర్థమైంది భయ్యా. అమ్మ దొంగ ముండా. I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Revelio. Incendio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio.
ఈ రూమ్లో లూట్ తప్ప ఏం లేదు. Confringo! Incendio! Accio! Incendio! Incendio! I won't rest until you're... Incendio! Fascinating to see Hi, gobbledygook written Code in a Melo, goblin hand. Vinagram Livioso. Flourishes are extraordinary. There must be more Thank you, notes bro. around here. Vinagrium What could they be Liviosa. building? నైస్. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి. If I'm translating this correctly, and I think that I am, Revelio, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Seen a sword like it. Accio! I'm a goblin, not a toy! Incendio! Accio! Oh, this fighting since before. Incendio! Expelliarmus! Rather have white kill spells. Expelliarmus! That was Incendio! Accio! Expelliarmus! Let's get this over. Incendio! Back for the base, or death. Release me! Accio! Incendio! Oh, this really is too much! Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I Hi, expected. welcome to the stream, Code Melo. Revelio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Incendio. Accio. Revelio. లియో బ్రో అది. ఓకే ఓకే లియో బ్రో. వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. ఓ సీక్రెట్ టన్నల్స్. లియో 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 విజయ తలపతిదా?
కావాల్సిందేనా? ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. ఏంటిది మనం తెలుస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ మెథడ్ మనం చేయలే. ఎక్కడ నుండి? హైదరాబాద్ బ్రో. Lumos. హైదరాబాద్ బ్రో మాది. లియో బ్రో మీరు ఆడారా ఈ గేమ్? ఏమన్నా ఇంతకుముందు ఏమైనా ఆడారా మీరు ఏమైనా గేమ్స్? That should be the last of them, I'll meet. Okay. If you are interested, if you have a PC, you can try it bro. Game matram baagundi. Revelio. Accio. Okay. Sorry. How good at sneaking about. You'll see. Kannu mokamdi. Incendio. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలాగే నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. మీరు ఏ గేమ్స్ ఆడరా బ్రో? కొన్ని మాత్రమే ఆడతారా? ఓకే లిఫ్ట్ ఉంది ఇక్కడ.
by lift. I need a moment to catch my breath. Hi Leo bro, ఉన్నారా? వెళ్ళిపోయారా? I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Incendio. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలాగే కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఆ టనెల్ కంప్లీట్ చేసాము. అండ్ వాళ్ళు అక్కడ ఏం మిషన్ చేస్తున్నారు అనేది స్క్రిప్ట్తో సహా తీసుకొచ్చాము. సో అమిత్తో మాట్లాడితే అమిత్ ఏం చెప్తాడు అనేది తెలియాలి. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. స్పీక్ టు లార్డ్ గాక్. లెట్స్ గో అండ్ స్పీక్ విత్ ద లార్డ్ గాక్. యాక్చువల్గా ఈ మిషన్ వెళ్ళింది మనోడు చెప్పడం వల్లే. ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ గేమ్ ట్రై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్టీమ్లో, ఎపిక్లో అండ్ ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ పాస్ పీసీలో ఇది అవైలబుల్ ఉంది ఆఫర్లో. సో గేమ్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఎవరికైతే ఫ్యాంటసీ కానీ హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ నచ్చుతాయో గేమ్ విల్ బి టూ గుడ్. Ranrock must be searching for the I can repositories. suggest them. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ I'd చేయండి never been ఫ్రెండ్స్, treated with లైక్ such కామెంట్ చేయండి. respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository.
Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బ్రో స్ట్రీమింగ్ బిట్ రేట్ ఎంత పెట్టావు? 40,000 బ్రో. ఎందుకు బాగాలేదా, బాగుందా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పోర్షన్స్ ఏమన్నా మన దగ్గర? నైస్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ బాను, థ్యాంక్ యూ. లెవెల్ 22 కావాలి. ప్రొఫెసర్ రేసింగ్ గేమ్స్ ఆడు అన్న ఏమైనా? షూర్ బ్రో, సూపర్ గ్రాఫిక్స్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. తెలుగు మాస్ మ్యాన్ గేమింగ్ బ్రో. మొబైల్లో అవుతుందా? లేదు బ్రో, ఇది పీసీ గేమ్, మొబైల్లో అవ్వదు. షూర్ బ్రో, రేసింగ్ గేమ్ ఏదైనా సజెస్ట్ చేయండి, మీకు తెలిస్తే ఆడదాం. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Not bad. మనం బీచ్ని దిద్దాం. మామూలుగా లేదు అసలు ఇది. ఓ కంట్రోల్ రావట్లే. వావ్, బీస్ట్ అదిరిపోయింది. మొబైల్ గేమ్ కాదు బ్రో, ఇది పీసీ గేమ్. మేబీ ఎక్స్బాక్స్ లో కన్సోల్ గేమింగ్ అని ఉంది క్లౌడ్లో, మేబీ అదైతే రావచ్చు. కానీ మనకి 100 Mbps ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. సో అలాగైతే మొబైల్లో ఆడొచ్చు, బట్ అది ఇండియాలో అవైలబుల్ ఉందా అనేది ఐఎమ్ నాట్ షూర్. Past the high wing.
I completed your assignment, Professor. రెడ్ రెడెంప్షన్ I'm 2 ready to ఆడు learn అన్నా. Bombarder now. ఓకే బ్రో, ఈవినింగ్ Now, స్టార్ట్ చేస్తాను. this ఈవినింగ్ spell స్ట్రీమ్ comes లో with రెడ్ a డెడ్ రెడెంప్షన్ 2 caveat. ఆడతాను. It should only be బానురాయల్ used when అంత necessary. 40k The బిట్ రేట్ లో exploding స్ట్రీమ్ charm, as చేయాలంటే you might నెట్ స్పీడ్ suspect, ఎంత can ఉండాలి? hurt people. 50 mbps is enough bro. Use caution when casting it. నాది 50 mbps. Is this an approved spell for students? Is this something we should be learning in school? Better for you Sure, to learn it in school, where we can instruct you properly as షూర్ to బ్రో, its రెడ్ use. డెడ్ రెడెంప్షన్ 2 ఆడతాను. Now, నా దగ్గర కూడా you ఉంది must గేమ్ be అది. precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Thank you guys Nice for and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. సార్ తిన్నారా సార్? యాంగ్రీ బాయ్ హాయ్, తిన్నాను బ్రో. బాంబాడా ఓకే నైస్. Well done. PS or Now, PC let bro. us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. ఓకే, exploding bombard is a heavy damage spell that cause explosion blast in the launch area. Okay, ఓకే లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు ఈ మనకు ఒక స్పెల్ వచ్చింది. ఈ స్పెల్ ఎలా పనిచేస్తుందని చూద్దాము. Bombarder, excellent one. ఓ, ఇట్స్ ఎ బ్లాస్టింగ్ Cast the spell థండర్. just like that every time. Assured and in control. ఏం తిన్నారు, ఎందుకు తిన్నారు, ఎలా తిన్నారు? ఏం తిన్నాను? బిర్యానీ తిన్నాను. ఎందుకు తిన్నాను? ఆకలిసి తిన్నాను. ఎలా తిన్నాను? చేత్తో తిన్నాను బ్రో. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? ఓకే బ్రో, ఐ యామ్ గర్ల్ నాట్ బాయ్. ఓ ఓకే, థ్యాంక్ యూ గర్ల్. దెన్ I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? ఓకే, మీరేనా గర్ల్? మీరే కదా రిఫర్ చేసింది రెడ్ రెడెంప్షన్ 2. ఖచ్చితంగా ఆడదాం. నేను ఆడాలని అనుకుంటున్నాను. I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts ఫైనల్లీ in మన class. స్ట్రీమ్ లో గర్ల్స్ కూడా I వస్తున్నారా? believe that when choosing a path, particularly of a scholarly మంచి nature, శుభ పరిణామం. one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the student ఫ్రెండ్స్ to ఎవరైతే whom one is కామెంట్ obligated సబ్స్క్రైబ్ to చేయలేదో both కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ inspire చేయండి ఫ్రెండ్స్. and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in Yes, the bro. Prophet about a Thank you, wizard girl. who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ గేమ్ ట్రై చేయొచ్చు. ఫ్యాంటసీ గేమ్స్ ఎవరికైతే ఇష్టమో అండ్ హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ ఎవరికైతే ఇష్టమో ఈ గేమ్ ట్రై చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. గేమ్ అయితే నేను రికమెండ్ చేస్తాను, చాలా బాగుంది. సో మీరు Seems కూడా quite ట్రై a చేయండి challenge ఇఫ్ యూ హ్యావ్ finding ఏ an alchemy in the పీసీ mountains. ఆర్ It ప్లే was. స్టేషన్. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, అండ్ మన inside, was a సబ్స్క్రైబర్ nest చెప్పినట్టు with 7 silver రెడ్ alchemy రెడెంప్షన్ eggs. 2 కూడా What did you ఆడదాము. do with them? Nothing. If Beasts possible, are to be ఈ రోజు ఇన్స్టాల్ valued చేసి for what రేపు they స్ట్రీమ్ can ఇద్దాం. provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores.
Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then కొంచెం స్లో seemed ఉన్నట్టు to all but అనిపిస్తుంది, disappear as బట్ she గేమ్ shrunk అయితే to ఇట్స్ fit వర్త్ into టు the ప్లే. hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they వేర్విన్ మీట్స్ provide అని న్యూ will గేమ్ vastly వచ్చింది, వెరీ improve గుడ్ your గేమ్, life. ట్రై చేయ బ్రో నువ్వు కూడా. And ఆల్రెడీ perhaps ట్రై చేశాను one బ్రో, day మన even దాంట్లో save వేర్విన్ it. మీట్స్ 2 I shall పార్ట్స్ remember ఉన్నాయి. that, Professor. బట్ థింగ్ Thank ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ గేమ్లో చాలా బగ్స్ ఉన్నాయి బ్రో. ఆ బగ్స్ వల్ల ఆ గేమ్ అంత ఎంటర్టైన్మెంట్గా లేదు నాకైతే. మన ఛానల్లో ఉంది భయ్య, వేర్విన్ మిట్స్ 2 పార్ట్స్ నేను అప్లోడ్ చేశాను, ఒకసారి చూడు బాను బ్రో. మన తెలుగులో ఇలాంటి గేమ్స్ ఎవరు ట్రై చేయరు కదా. ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ గేమ్స్ లైక్ దిస్, అందుకే వచ్చా. థ్యాంక్ యూ. సి బాయ్ బ్రో, గర్ల్కి బాయ్కి వర్తిస్తుంది. సెకండ్ ఐ కెన్ సే యూ యాజ్ ఎ బ్రో. థ్యాంక్ యూ మోయ బ్రో, షూర్. So let's see for some more quests. Acquire and use a Thunderbrew portion against enemies. Then okay, let's see. Like this, sorry, not like. Okay, no issue boy. Sorry, no issue bro, we'll see. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, నచ్చితే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Library next. Which device do you play on? PC bro. I play on PC. యాక్చువల్లీ మోయి బ్రో, ఇది మీకు నచ్చుతుంది. కొంచెం ఫ్యాంటసీ, గర్ల్స్ కొంచెం ఫ్యాంటసీ టైప్ ఉంటారు కాబట్టి మేబీ ఫ్యాంటసీ కొంచెం ఎక్కుతుంది. మేబీ ట్రై చేయండి, నాకైతే నచ్చింది గేమ్స్. గైస్ కెన్ ట్రై. యాక్చువల్లీ నాకు ఈ గేమ్లో బాగా ఏం నచ్చింది అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ యూనిక్ స్టోరీ, వాళ్ళకు ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉంటుంది. వీళ్ళు మ్యాజిక్ స్కూల్కి ఎందుకు వచ్చారు, సో దానివల్ల వాళ్ళ బ్యాక్ స్టోరీ ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చారు, ఇక్కడ వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి. సో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి యూనిక్ స్టోరీ బాగుంది. కప్పులో ఉన్న లిక్విడ్ మొత్తం గడ్డకట్టిపోయింది. So knowledgeable. మన తెలుగు అంతా బీజిఎం అండ్ ఫ్రీ ఫైర్ ఎక్కువ. అవును బ్రో, నేను చూసాను ఇది. ఐ హావ్ సీన్ ఇట్. Hello again, Adelaide. Any word of your uncle? Still nothing, I'm afraid. I'd be grateful for any help you could provide. As I mentioned, he'd planned to set up camp north of here. What do we have here? I hope those assignments. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well Yeah, right, done. bro. Although I must admit, I did have something of a premonition. Revan 2628 ఉన్నారా? Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious. బాను, మన based upon the knowledge ఛానల్లో that ఒక once ప్లేలిస్ట్లో present,
వేర్ విన్ and మీట్స్ even ఉంది, one's ఒకసారి past చూడండి. may reveal 2 traces పార్ట్స్ of అయితే what is to చేశాను, బట్ come. నాకైతే What అంతగా do ఏం you see in your అనిపించలేదు, own బగ్స్ future? ఉన్నాయి. సో నేను కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను. I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself. యాక్చువల్లీ నావి 2 even స్ట్రీమ్స్ now. ఉంటాయి బ్రో. But this talk of tomorrow ఆఫ్టర్నూన్ should సెషన్ not వచ్చి divert స్టోరీ us మోడ్ from your ఉంటుంది, present success. అండ్ ఈవినింగ్ I సెషన్ shall inform వచ్చేసి our good మల్టీప్లేయర్ deputy ఉంటుంది. headmistress of your exemplary performance. లైక్ And if బ్యాటిల్ that ఫీల్డ్ performance 6, is any omen GTA of 5, what your future may hold, then I for one see అండ్ great పబ్జి. things. ఇంకా నేను పబ్జి స్టార్ట్ చేయలేదు. Channel your సో magic మల్టీప్లేయర్కి towards సంబంధించిన your గేమ్స్ tablets. అన్నీ కూడా ఈవినింగ్ ఆడతాను. స్టోరీ గేమ్స్ వచ్చి ఆఫ్టర్నూన్. డిసెండో. You have it. Now, why not? It's the new spell on the training dummy. ఇక్కడ ఉంది. Excellent. I think you have it. At some point, you must stop descend onto return preparing out. and Nice. put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Professor, do you have a moment? I do. I was wondering how you decided to teach divination. The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare, and, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes, Natsai and I both loved Uganda and Wagadu. I had foreseen such Uganda. a change, Wakanda but did forever. not know the details until it occurred. And so, divining what he... I find it true. You are a student at Hogwarts. I have enjoyed our... నేను గర్ల్ అయినా కూడా గేమ్స్ ఆడతా, లైక్ గ్రాఫిక్ గేమ్స్ లైక్ RDR1, GTA 5, అన్చార్టెడ్. గర్ల్ అయినా మాత్రం ఆడకూడదా? హ్యావ్ పీసీ సో విల్ ప్లే. యా నేను మీకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తాను. గర్ల్ ఆడకూడదని ఎవరన్నారు? ఎవరు అనలేదు కదా. మీరు ఆడొచ్చు, ఆడాలి. గర్ల్స్ ఆడితే ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ కింద పీసీని అయితే ఎంచుకోండి, ఎడిక్ట్ అయితే అవ్వకండి, కానీ ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ కింద ఎంచుకోండి. నేను అదే పని చేస్తున్నాను. అవునా, మీరు GTA 5 మేము కూడా ఆడుతున్నాము, మీకు నచ్చితే ఆడవచ్చు. అండ్ RDR1 అయితే ఆడలేదు, RDR2 అయితే ఆడాను, బట్ స్ట్రీమ్ ఇవ్వలేదు. యాజ్ మీరు చెప్పినట్టుగా స్ట్రీమ్ ఇస్తాను. షూర్. క్వశ్చన్లన్నీ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. మనకు 22 ర్యాంక్ ఇంకా రాలేదు. గేర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది? లెవెల్ 21, కొంచెం అయితే 22 అవుతుంది. నైస్. నైస్. మొయ్యే మీకు నచ్చితే మన Revelio.
ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, నచ్చితే కామెంట్ చేయండి. మీకు కోఆప్ గేమ్ సిస్టమ్, స్టోరీలో కోఆప్ గేమ్ సిస్టమ్ అయితే నేను ఆడతాను బ్రో. నాకు కూడా ఎవరు లేరు కోఆప్ గేమ్స్ ఆడటానికి. లైక్ గోస్ట్ రికాన్ బ్రేక్ పాయింట్ కానీ స్ప్లిట్ ఫిక్షన్, ఈ టైప్ ఆఫ్ గేమ్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వి విల్ ప్లే టుగెదర్. ఆల్రెడీ మీకు ఒకప్పుడు ఆడతావో చెప్పు. ఐ విల్ జాయిన్ జీటీఏ ఆన్లైన్. మీరు డిస్కార్డ్లో కామెంట్ చేయండి. జీటీఏ విల్ ప్లే ఆన్ ఈవినింగ్ సెషన్ ఆడతాము. బ్రో ఒకసారి మీరు మన యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో డిస్కార్డ్ లింక్ ఉంది, ఒకసారి మీరు జాయిన్ అవ్వండి. విల్ ప్లే కోఆప్ గేమ్స్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మెన్షన్ చేయండి, విల్ ప్లే టుగెదర్. నా దగ్గర గ్రౌండెడ్ 2 ఉంది కోఆప్ గేమ్, కానీ ప్లేయర్ లేక నేను అది ఆడట్లేదు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే విల్ ప్లే టుగెదర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే విత్ ఇట్. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He Okay, supposedly has Pranartha. evidence against Harlow. We need to speak with him. స్పీక్ విత్ మిస్ బికిల్. Why did he challenge మీరు Are you ఒకసారి all ట్రై right? చేయండి మోయే బ్రో. ఇది గేమ్ We're అయితే looking for బాగుంది. Mr. Bickle. my Hogwarts husband? Legacy. Is ఫ్రెండ్స్ dead. కొత్తగా ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే I'm సబ్స్క్రైబ్ చేయండి terribly ఫ్రెండ్స్. sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of వీళ్ళ it. హస్బెండ్ని He's been చంపేశారంట. threatening my husband for weeks and... Oh, where is my వారం నుంచి son? వాళ్ళ హస్బెండ్ని Where బెదిరించారంట. is Archie? వీళ్ళ అబ్బాయిని కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. Don't know support. Okay, He I'm sure must it's be fine. around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. బ్రో నాకు వీడియో But గేమ్స్ if he అంటే witnessed ఇష్టం, బట్ Harlow doing something to his father, తెలీదు ఎక్కడ స్టార్ట్ I'm చేయాలో afraid to leave. ఎలా In case he comes back home. చెప్పు బ్రో. అంటే మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఆడదాం అనుకుంటున్నారు? పీసీనా, PS5, ఎక్స్బాక్సా? We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా ఉంది, ఆన్సర్ లెంతీగా ఉంటుంది బ్రో. మీరు ఒకసారి డిస్కౌంట్లో జాయిన్ అవ్వండి, విల్ డిస్కస్. హాయ్ గణేష్ బ్రో. హాయ్ బ్రో. 15K లో పీసీ. 15K లో పీసీ బ్రో, అది మిస్టేక్ పడి ఉంటుంది. 1.5K అనుకుంటా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్లీ జాన్ బికిల్ వీళ్ళ హస్బెండ్ని చంపేశారంట, వీళ్ళ సన్ మిస్ అయ్యారు. సో ఆ క్వశ్చన్ మనమే ఇప్పుడు Where could Archie have చూడబోతున్నాము. gone? లెట్స్ సి. ఫైండ్ ప్లీజ్ హైడ్ అవుట్. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about పీసీ. Mr. Bickle. యా బ్రో, ఒకసారి He మీరు had డిస్కార్డ్లో been doing రండి, the same thing విల్ with her, డిస్కస్. providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but డిస్కార్డ్లో we పింక్ were too చేయండి 9037. అలాగే మోయే బ్రో. గణేష్ బ్రో మీరు 1.5 lakhs అది 115Kనా? 15K లో పీసీ What did Officer Singer say about సెకండ్స్ the లో letter కూడా you brought పాసిబుల్ her? అవ్వదు. she thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's Revelio. that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this find way. the footprints. Let's follow these footprints.
I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. నేను GTA Men 5 like Harlow would ఈవినింగ్ not think ఆడతాను. twice ఇఫ్ about యూ killing ఓకే a child. We must find ఇద్దరం Archie ఆడదాము. quickly. షూర్ డెఫినెట్గా. జస్ట్ పింగ్ మీ ఇన్ ద డిస్కార్డ్ వన్స్ నా స్ట్రీమ్ అయిపోగానే మీకు నేను రెస్పాన్స్ అవుతాను. పికిల్ ఎంత ఉంటుంది బ్రో? ఆర్చీ పికిల్ ఎంత ఉంటుంది? ఓకే, ఎంతన్నా ఉండొచ్చు బ్రో. ఆర్చీ అంటే మ్యాంగోనా అది? I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Revelio. We should నేను look కూడా అదే around. అనుకుంటున్నాను. వూల్ఫ్ వల్ల వాడికి ఏం కావద్దని కోరుకుంటున్నాను. Archie's satchel. సచ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్. Why would he leave it behind? హ్యాండ్ He బ్యాగ్. was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. ఇటుంది ఇటేనా? ఇటు కాదు, ఇక్కడే వెతకాలి. Archie went this way. ఏవే అక్క? ఓకే, సరే. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు నచ్చితే I లైక్ have చేయండి a bad ఫ్రెండ్స్. feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. Revelio. I wonder what Archie saw. వాళ్ళ ఫాదర్ని చంపేసి చిన్న I hope he బాబుని didn't see తీసుకెళ్ళిపోయారు. Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Something is not right here. ఏంటి సింబల్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏం లేదు కదా. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ మిషన్. డిస్కార్డ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలా? అండ్ ఐ డోంట్ నో. ఓ సరిపోయింది. Revelio. యా బ్రో, మీరు యా డిస్కార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి, లేకుంటే ఎలాగా? మీరు పీసీలో మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్లో డిస్కార్డ్ అని టైప్ చేయండి, యాప్ ఉంటుంది, అది క్రియేట్ చేయండి. బేసిక్ క్రియేట్ చేయండి. సో వన్స్ వి మీట్ అది డిస్కార్డ్, దాని గురించి విల్ డిస్కస్. A fork in the road. We will need Revelio again. ఓకే, Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. మల్టిపుల్ ఫుట్ ప్రింట్స్ అంటే అబ్బాయిని ఎవరో ఫాలో అయ్యారు. యా మోయే బ్రో, మీరు డిస్కార్డ్ మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్లో ఉంటుంది, ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. Revelio. యూజింగ్ జీమెయిల్తో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. Accio. I found comfort in it. I still do. I think Okay, those of us who have tapos witnessed death deserve some comfort. ఓకే, తెస్ట్రాల్ మ్యాజిక్ బీస్ట్ రెస్క్యూ. నైస్. ఒక సైడ్ మిషన్కి వెళ్తే ఇంకో సైడ్ మిషన్ కంప్లీట్ అయింది. అవును, క్రియేట్ చేయండి మోయి బ్రో. I'm sorry you experienced something like that at so young an age.
I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways. లైక్ but in ఫాలోయింగ్ ద other ways, బీస్ట్ అని ఒక it హాలీవుడ్ seems గేమ్ like it was మూవీ only ఉంటుంది, సేమ్ yesterday. అలాగే ఉంది. I Revelio. still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. మిస్ అయింది బంగారం. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మరీ నచ్చితే షేర్ కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు. Taking in children now, are we? Better not be expected. Expulso! Accio. Protego. There can be no mistakes. Incendio! Attack of some sort? Incendio! Confringo. Incendio. Accio. Confringo. You're going to regret that. You will not survive this fight! ఖచ్చితంగా సర్వైవ్. మనకు మ్యాజిక్ విజడం గురించి నీకు తెలియదు అబ్బాయి. Revelio. ఎందుకో బ్రో వాటిని హరాస్ చేస్తున్నావు, భయపడి పారిపోతున్నావు? హరాస్ చేయట్లేదు బ్రో, పోచర్స్ వచ్చి వాళ్ళని చంపేస్తున్నారు స్కిన్ కోసం. నేను వాటిని గ్రాప్ చేసి ఒక పోర్టల్లో క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక ప్రపంచం క్రియేట్ చేశాను, వాళ్ళు అందులో ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కాపాడడం కొంచెం హెరాస్మెంట్ లాగా కనిపిస్తుంది, కానీ గేమ్ మొత్తం చూస్తే తెలుస్తుంది నేను వాళ్ళని రెస్క్యూ చేస్తున్నా. హాయ్ బ్రో, మోయే బ్రో, డిస్కార్డ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారా? జస్ట్ లెట్ మీ నో. I did not Disarm an expect enemy. this tent to be so large. Revelio. That complicates things a little. Go lightly. Be as a shadow. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that could draw... ఓకే, ఫ్యాంటసీలో స్టెల్త్ మిషన్ మామూలుగా లేదుగా. చూస్తున్నా బ్రో, ఫన్ కోసం అడుగుతున్నా. తెలుసు బ్రో, మీరు నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారు, మిమ్మల్ని నేను ఎట్లా అంటా బ్రో, మనము ఫ్రెండ్స్ కదా. ఓకే, లెట్స్ go by this path. I don't want to be hit చేద్దాం. Incendio. Confringo. Disappoint me! Huh? You've made a great mistake. Expelliarmus! Huh? Aha! Back on board. You regret. Confringo. I'll make you wish you were back at school. Incendio. Confringo. Bombardo. Revelio. ఇంకొకడు ఉన్నాడు అబ్బాయి. Confringo. Bombardo. బ్లాస్ట్ అయిపోయింది వాడు.
క్రియేట్ చేసి మీకు మెసేజ్ చేస్తాను. ఓకే బ్రో, షూర్. లేడీస్ ఫాలోయింగ్ పెరుగుతుంది బ్రో ఛానల్లో. నా ఛానల్కి లేడీస్ వస్తారంట, నేను అనుకోలేదు బ్రో. వస్తున్నాను భయ్యా, వస్తున్నాను. నిన్ను మీ మమ్మీకి అప్పగించేంత వరకు నేను విశ్రమించాను. వస్తున్నాను. I need your help. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Hello, Hamora. పెద్ద మామూలుగా లేదు ఇప్పుడు. వచ్చాయమ్మా బయటికి, తాళం తీసా. మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్దాం. A man called Harlow. He killed my father. చంపింది ఆయన. We won't let him get away with it. But first we need హాయ్ to get ఫ్రెండ్స్, you ఎవరైతే home to చూస్తున్నారో your వాళ్ళు mother. కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ We చేయండి. wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. ఇంకా నచ్చితే షేర్ కూడా You're on a చేయొచ్చు safe way ఫ్రెండ్స్, back. మీ ఫ్రెండ్స్కి. అది ఆర్చి బికిల్. నా ఆర్చి పికిల్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, యా బ్రో. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ అమ్మకి అప్పగించేస్తే హాగ్వర్ట్స్లో మన పని అయిపోయినట్టు. పాపం వాళ్ళ ఫాదర్ని చంపేశారు. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Understood. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your ఆర్చి బికిల్, ఆర్చి పికిల్ అన్నావా బ్రో నువ్వు? మామూలుగా ఫంక్షన్ ఉంది టుమారో, అందుకే రావట్లేదు. ఓ, ఏం ఫంక్షన్ బ్రో? I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. Guys, finally మనం 22nd ర్యాంక్ వెళ్ళాము. సో మనకు ఒక పేస్ట్ ఓపెన్ అయ్యింది. విల్ గో ఫర్ ద స్టోరీ మోడ్. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Offset. Oh, okay. Meet Sebastian by the overlook. Okay, watch. Waiting for Sebastian. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych.
This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఎట్ వన్స్ మూవీ చూసావా? ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఎట్ వన్స్ మూవీ చూసా? లేదు బ్రో, అది ఏంటది ఇంగ్లీషా హిందీ మూవీ? అది టైటిల్ ఏమో ఇంగ్లీష్లో ఉంది, దాని ఎవ్వరం చెప్తే హిందీ మూవీలా ఉంది. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం Kill అటాక్. anyone who tries. Incendio. Bombarder. Confringo. I won't. Bombarder. మళ్ళీ ఎక్కడదు. Accio. వెళ్ళిపోయినా. Incendio. బ్లాస్ట్ బొంబాడా వేస్తే బ్లాస్ట్ భయ్యా. Incendio. Revelio. సో వ్యాల్యూ మనకు లూట్ ఏమన్నా దొరుకుతుందా? అవును. ఇంగ్లీష్ బట్ కొరియన్ యాక్టర్స్ మల్టీవర్స్ కోసం ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది. చూడలేదు భయ్యా. మీకు ఏదన్నా మంచి మూవీస్ ఉంటే సజెస్ట్ చేయండి బ్రో. నేను కొరియన్ మూవీస్ అయితే ఇప్పటివరకు ఏది చూడలేదు, బట్ మీరు సజెస్ట్ చేయండి, నేను చూస్తాను. Revelio. కొకేన్ బియర్ చూసాను బ్రో. అదే ఫ్లైట్లో కొకేన్ వెళ్తుంటే అది ఒక ఫారెస్ట్లో పడిపోతుంది, అది తాగేసిన తర్వాత బ్రూచువల్గా తయారై అటాక్ చేస్తుంది కదా. యూఎస్ మూవీ చూసాను. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we can fight our way through. ఫ్రెండ్స్ or ఎవరైతే be discreet. చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, You know which నచ్చితే one సబ్స్క్రైబ్ I'd చేయండి. choose? What was that? Confringo. Incendio. Confringo. Bombarder. Levioso. Confringo. You are postponing the inevitable. Confringo. Confringo. Accio. Bombarder. Incendio. Confringo. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was చూసాం అది relatively fun. కొకేన్ బియర్.
నాకు యాక్చువల్లీ స్పై మూవీస్ ఇష్టం బ్రో. లైక్ ది జేసన్ బాన్ ఉంది కదా, బాన్ ఐడెంటిటీ, బాన్ అల్టిమేట్, కొన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి జేసన్ బాన్ సిరీస్, అలాంటివి ఇష్టం. స్పై మూవీస్ టైప్ కొంచెం ఫన్ ఉంటుంది, కొంచెం మంచి థ్రిల్లర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఆ మూవీస్. I should tell you, rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. ఐ థింక్ మనం స్పైడర్ డెన్లోకి వచ్చామనుకుంటా. చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది. స్పై థ్రిల్లర్ అయితే మలయాళం బ్రో. మలయాళమా? ఓకే. ఓరిడమ్మా, అందులోంచి వెళ్ళి ఇందులోంచి వచ్చావా? అంతేనా? అయ్యో. ఓవర్లుక్ మైన్. యా గాయస్, మనం ఓవర్లుక్ మైన్కి వెళ్తున్నాము. క్రియేట్ చేశాను. తరువాత ఏం చేయాలి నేను మీకు లింక్ పెడతాను, ఆ లింక్ నొక్కండి. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. మీకు నా యూట్యూబ్లో జాయింట్ డిస్కార్డ్ లింక్ ఉంది, అది ఒకసారి క్లిక్ చేయండి, మీరు డైరెక్ట్ సర్వర్లోకి వస్తారు. యూట్యూబ్లో ఉంది భయ్యా, ఒకసారి చూడండి. అది యాక్సెస్ లేకపోతే పెడతాను, యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఒకసారి చూడండి, చూసి చెప్పండి, లేకపోతే పెడతాను. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. ఎక్కడ? డిస్క్రిప్షన్లోనా? అవును బ్రో, డిస్క్రిప్షన్లోనే. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, పెడతాను. నైస్ లూట్ అయితే భలే పట్టుకున్నా. ద లాస్ట్ బస్ చూసావా బ్రో? చూడలేదు బ్రో లాస్ట్ బస్, నేను వినడం ఇప్పుడే. ఇది లాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ జీ ఏదో ఉంది కదా, అది చూసా మూవీ. అది అమెజాన్ ట్రైబ్ గురించి ఉంటుంది, ద గోల్డ్ సిటీ గురించి ఉంటుంది. Too disgusting for even a spider to prey on. Afraid to fight. No! Confringo. Incendio. Bombarder. Why have you not run away? It's like to die, do you? Confringo. Accio. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. Just let me know if you are unable to find the description. Sorry, Discord link. That ledge is awfully high. Any ideas? Incendio. ట్రాన్ ఎరిసా ఎలా ఉంది? చూడలేదు బ్రో, డౌన్లోడ్ చేశాను. ట్రాయ్ చూశాను, ట్రాయ్ అయితే బాగుంది.
ఓల్డ్ గేమ్ బ్రింగ్ హర్ బ్యాక్ మస్ట్ వాచ్ మూవీ. షూర్ బ్రో. Redragon. Revelio. ఓకే, సో మనం Arresto momentum. Levioso. Must be something around here that can help. ఓకే, ఇది మూవ్ చేసేది ఏంటి? ఇది గాల్లో ఉంచుతుంది, ఇది ఐస్ బ్లాస్ట్. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. ఓకే బ్రో, హిట్ వచ్చేసే, ఇది ఎక్కేసి వచ్చేసే. నేను పెట్టా బ్రో నీ డిస్కార్డ్ లింక్, నేను పెట్టా బ్రో. ఎక్కడ పెట్టారు డిస్కార్డ్ లింక్? ఓకే, మోయి బ్రో వచ్చారా మీరు డిస్కార్డ్? నాకు లాగ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, మీరు వస్తే రాలి. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Revelio. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. గణేష్ బ్రో అండ్ మోయే బ్రో డిస్కార్డ్ లింక్స్ పెట్టాను చూడండి, మీరు యాడ్ అయితే నాకు ఒక పింక్ చేయండి. అది కాదు నాన్న ఇటుకో. గేర్ స్లాట్స్ ఫుల్ తీసేయాలి. $18 $22 $132 $132 $137. ఓకే, నైస్. ఇది 153 106 158 147 140. ఇది అవసరం లేదు. 22 ఇది 22 ఇది కూడా అవసరం లేదు. 155 చేసుకో, పనికొచ్చేవాడిని అంటే. నేను ఉన్నా బ్రో ఆల్రెడీ. ఓ నైస్. Reparo. Wow. నైస్. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి. విజిట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెనూ టు లర్న్ అబౌట్ ఎనిమీస్ ఎబిలిటీస్ అండ్ వీక్నెస్. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే రిపేర్ చేయండి.
Expelliarmus, arresto momentum. Well, we're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. Expelliarmus, incendio. Revelio. ఇక్కడ పోర్షన్ తీసుకున్నాం. సరే ఓకే. Lumos. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తారో వారు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Incendio. వెల్కమ్ టు ద డిస్కార్డ్ గణేష్ బ్రో. మీరు ఆల్రెడీ వచ్చారా? నేను ఉన్నా బ్రో ఆల్రెడీ, ఇంతకుముందే వచ్చారా? మోయే బ్రో మీరు వచ్చారా? వస్తే ఒకసారి నాకు కన్ఫర్మ్ చేయండి. Lumos. భయ్యా ఈ మ్యాప్ చాలా పెద్దగా ఉంది భయ్యా. టన్నెల్స్ ఉన్నాయి. రుత్విక్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ రెడ్ సెక్ ఆడుదామా? షూర్ రుత్విక్, ఈ స్ట్రీమ్ అయిపోయాక ఆడదాం. నువ్వు ఈ లోపు 18 ప్రోతో ఒకసారి ఆడి చూడు. కాంపిటీషన్ ఏదో ఉందన్నారు కదా, ప్రిపేర్ అవ్వండి. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. Revelio. జీటీ ఆడటానికి ట్రై చేశాగా బ్రో, ట్రైన్లో మర్చిపోయావా? యా గుర్తుంది బ్రో. We have another fight. సిగ్నల్స్ రాలేదు కదా. Why am I not surprised? One less human to worry. వారణాసి వెళ్ళే రోజే కదా. Arresto momentum. Incendio. Redragon. Expelliarmus. You almost had a lucky shot. Accio. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Bombard. We're not finished yet. ఆయిల్ 3 నేను జాయిన్ అయ్యా డిస్కార్డ్లో. షూర్ నేను చూస్తాను. ఈ సీన్ అయిపోగానే చూస్తాను. మామూలుగా లేదుగా. ఇందులో ఒకటి బుడ్డది చేస్తారు. Incendio. Accio. Bombard. Accio. Incendio.
Bombard. Expelliarmus. Accio. Bombard. Incendio. వావ్ ఫైనల్లీ వి Certainly cleared the room. నేను జాయిన్ అయ్యా You're not a డిస్కార్డ్ లో bad chap ఒక నిమిషం బ్రో for a చూస్తున్నా. Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. కాకాషి హతాకి యా చూశాను రాయల్ 3690 అదేనా మీది రాయల్ 3690 ఏనా స్ట్రీమ్ అయిపోగానే మీకు ఒక మెసేజ్ చేస్తాను. జస్ట్ లెట్ మీ నో రాయల్ 3690. These runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. బ్రో యా చూసాను, నేను పింగ్ చేస్తాను బ్రో. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Revelio. Okay. ఒకటి రెండు ఎన్నున్నాయి, రెండేనా? Perhaps try casting at them in a different order, and be as quick as you can. Incendio. Levioso. Arresto Momentum. Accio. Repulso. Arresto Momentum. బ్రో రాకెట్ లీగ్ యా బ్రో, అది నేను డౌన్లోడ్ చేయాలి, చేస్తాను, ఆడదాం అది, మీరు కూడా వస్తా అంటే. దీన్ని మూవ్ చేయడం ఏది భయ్యా, ఇదేనా? దీన్ని తీసుకొచ్చి ఓకే, మరిడమ్మా పద్దాకి చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. Wasn't expecting that. Oh, nice.
నెక్స్ట్ వీక్ ఫ్రీ అయిపోతా బ్రో. మ్యాక్స్ డైలీ ఆడతా. కుమ్మేద్దాం అయితే ఇద్దరం కలిసి. Revelio. A journal entry by Isadora. Lumos. పెద్ద పని ఏం చేయలే. Revelio. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చెక్ ద సెబాస్టియన్. అక్కడ ఉన్నాడు వీడు. Revelio. If the triptych led us here to find this bit of లింక్ ఓపెన్ canvas, we can probably అవ్వలేదు. assume that చాలాసేపు Isadora ట్రై Morganach was చేసి here. ఇప్పుడు She ఓపెన్ seems to have been everywhere. అది జాయిన్ But if she అయ్యాను. was using the షూర్ undercroft షూర్. and the cellar ఏం beneath నేమ్ the మీద manor ఉంటుంది? of మీది ఇదేనా? Feldcroft, why would she రాయల్ create this అదేనా space? మీదే? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the undercroft. Let's have a look around. నేను మీకు మెసేజ్ చేస్తాను, టెక్స్ట్ చేస్తాను వన్స్ నేను స్ట్రీమ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. ఓకే ఓకే చూసాను. ఐ విల్ పింగ్ యూ. Revelio. ద మ్యాజిక్ పాస్. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. And now for the moments of truth. It has to fit. I will ping you. Revelio. ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు Please వచ్చామా? tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant?
That was Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రాకెట్ లీగ్ డౌన్లోడ్ చేస్తా బ్రో, మీరు చెప్పారు, నేను చూసాను కానీ అది కొంచెం ఫన్నీగా ఉంది. మన ఛానల్లో కొంతమంది డౌన్లోడ్ కూడా చేశారు అది. You'll never believe what I Revelio. I hope. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I regret using Crucio. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Hi friends, texted you in the Discord. Please ఒకసారి చెక్ చేయండి. I won't say about. We should tell Ominis. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise, I'll tell him when I Cyberpunk 2077 కూడా చేయి బ్రో. షూర్. యాక్చువల్లీ అది 2020లో రిలీజ్ అయినప్పుడు పర్చేస్ చేసా బ్రో, కానీ ఫుల్ ఆఫ్ బాక్స్ వచ్చినాయి. సో మళ్ళీ అది నేను రిఫండ్ చేశాను. అప్పటి తర్వాత మళ్ళీ ఆడలేదు. సో ఐ నీడ్ టు ట్రై. Just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you వీడిని తీసుకోకుండా వెళ్తే వాడు కొడతాడు. No, I didn't. I said I understood. ఇద్దరుగా కాకుండా తీసుకెళ్ళాలి. I'd never swear to give up on finding. Sure భయ్యా, Cyberpunk 2077 ఆడతాను. when to stop, do you? I know when not to stop. ప్లీజ్ చెక్ ద డిస్కార్డ్ మోయే బ్రో. ఐ పిన్, నేను మీకు మెసేజ్ పెట్టాను చూడండి ఒకసారి. Talk to the Omnis after we finish with the Celestials. Talk to the Omnis after we finish the Celestials. Okay. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Watch Dogs 2 ఆడాను బ్రో. Watch Dogs 2 ఆడాను, బట్ నాకు Watch Dogs 2 కన్నా Watch Dogs 1 బాగా నచ్చింది. It has some good story. That's why I Emotional story ఉంటుంది Watch Dogs 2 లో. నాకు అలా కనిపించలే. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. The spellbook is given by Sebastian. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. ఏమైందిరా? ఓకే, రీచ్ లెవెల్ 23. మనం ఏం చేయలేం, దానికి లెవెల్ రీచ్ అవ్వాలి. ప్రొఫెసర్ అసైన్మెంట్. ఓకే, దిగా సెలెక్ట్ చేసింది. నేను క్విజ్ సెలెక్ట్ చేసింది.
క్లాస్ పైన. ఓకే, లైబ్రరీలో ఉంది. ఓకే, నైస్. లైబ్రరీ వాచ్. సరే, కుకింగ్ టైం. ఏంటి భయ్యా, మీరే కుక్ చేసుకోవాలా? అయ్యయ్యో, 3 రోజుల నుంచి నాదే అదే పరిస్థితి. ఇంట్లో ఎవరు లేరు, మమ్మీ వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళారు. నిన్న మొన్న క్లిక్ చేశాను, ఈరోజు నాతో అవ్వలేదు బ్రో. ఇంకా బయట జొమాటో ఆర్డర్ పెట్టాను. I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి వచ్చి లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. తినండి భయ్యా, టైం అయింది కదా. ఇలాంటి 4 అయిపోయింది అప్పుడే. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, father would still be with us. చూసాను, మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను. I must get to class. Perhaps your friend స్ట్రీమ్ అయిపోయినాక మీకు పింగ్ చేస్తాను. మోయే బ్రో, so frustrating. డిస్కార్డ్ లో రిప్లై చేశాను మీకు. షూర్ వచ్చింది. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much that is... Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. She says that... She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. ఎందుకు మీ మమ్మీకి తెలియకుండా నువ్వు ఉంటున్నావు? Thank you for being here during that rather awkward conversation. ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ చాలా ఆక్వర్డ్గా ఉంది ఈ గేమ్ మొత్తం మీద. అన్ని సీక్రెట్ మ్యాజిక్లో పనిచేస్తుంది. సెల్ వాల్యూవా? నేను అమ్మేయచ్చులే. ఓకే, క్వెస్ట్ ఇంకేమున్నాయి? స్పీక్ మిడర్ ఇస్ విత్ క్విడ్ పిచ్. ఓకే, yeah. I love switching spells. But my brother
స్పీక్గా ఎమ్మెల్యే పిచ్ అంటే ఏంటిది? ఛాలెంజా? ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Oh, there's no feeling quite like riding. Still up for that broom contest? Of course. I'm just surprised you returned. Where was your courage hiding? A vanishing cabinet? Let's see what you've got. No. I actually don't have time for this right now. Perhaps another day. Not now. Fine. Come back when you found your nerve. నాకు చిన్న వర్క్ ఉంది, నేను మళ్ళీ వస్తాను. 8 or 9 అవుతుంది. షూర్ నేను మీకు పింగ్ చేస్తాను. మీరు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి నాకు పింగ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. టాక్ టు పాపీ. దీంట్లోకి ఎలా ఉండదేమో. అమ్మ Aloha Mora. లాక్ ఎగిరిపోయింది. ఏముందిరా ఇందులో? ఒక్క లూటు కోసం అంత పెద్ద లాక్ ఓపెన్ చేసిన. అందులోనే మళ్ళీ గ్లేర్స్ ఆటో ఫుల్ చేద్దాం.
ఇంకా లోపలికి వచ్చాక తీసుకుంటాం. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't Hey, remind puppy. me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known ఫ్రెండ్స్ poachers ఎవరైతే to use చూస్తున్నారో వాళ్ళు anything కొంచెం like లైక్ that చేయండి, The dragon కామెంట్ that చేయండి. attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. షూర్. That's a good idea. దాన్ని We need to see పట్టుకొని this దానికి through. I'll రిటర్న్ start ఇచ్చేద్దాం. looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Do not with rank of the rather not to say the do not with Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Running a bit late this morning, were we? It's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Hello, Serona. Yes, The wizarding world today. I'll say it again. మీలా యూట్యూబ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి బ్రో? బ్రో నేను ఇంకా యూట్యూబ్ కాలేదు బ్రో. ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్. నాకు జాబ్ లేదు, కొంచెం సఫకేషన్ అయ్యి ఏదో ఒక ఫ్లోలో పడాలి కదా అని నేను యూట్యూబ్కి వచ్చా బ్రో, ఒక డెడికేషన్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm not I'm an Priya YouTuber Treadwell bro. at your YouTuber service, అంటే it and I should sell be a like variety of traveling monetization necessities. అవ్వాలి, దానికంటే ఒక గ్రోత్ రావాలి. What do you have for sale?
I didn't think I'd be the one doing the buying. So nice of you to stop by. My home We should చాలా speak with ఫ్లాట్ Mr. ఉంది Bickle's friends. I believe I can sneak away without ఫ్లాట్ drawing my ఉంది mother's eye. తక్కువ బైక్ Meet me near Hogsmeade, Okay. and we will devise a plan. ఓకే ఇందులోంచి వెళ్ళాలి బ్యాక్ నుంచి వెళ్ళి ముందుకు రాను ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ Incendio. I won't rest. Arrest the momentum. Dead. Accio. Bombard. Expelliarmus. I will make you. Incendio. Protego. Bombarder. Expelliarmus. Who's there? Revelio. ఉందంట బ్రో 89 సిఆర్ అది వాళ్ళు పొలిటికల్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెంచేస్తున్నారు కానీ వేస్ట్ బ్రో 89 సిఆర్ అది ఇంకా తక్కువనే ఒక మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఒక అడిగినప్పుడు అరౌండ్ ఒక 12 సిఆర్ చెప్పారట అందులో ఫ్లోర్ని బట్టి కూడా బ్రో కాస్ట్ అది Check your pockets after you're dead. Expelliarmus. Bombarder. I've seen Billywig with more sting. Accio. Ranrock Bombarder. You won't get away. I shall avenge. Expelliarmus. Incendio. Bombarder. Revelio. Looks rather dark in there. Never stopped me before. I won't rest. That was uneventful. You're here. Good. ఈడేం కేవలోకి తీసుకెళ్తాడో Sebastian, that My relic you home, mentioned,
Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon a relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో Ominous లైక్ would be చేయండి, livid కామెంట్ if he knew చేయండి. what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Okay. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. గణేష్ బ్రో భోన్ చేశారా మీరు? ఇందాక వండుకోవాలన్నారు, భోన్ చేశారా? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Leviosa. Arresto momentum. Accio. This room is full of it looks. Accio. Dinium Leviosa. Leviosa. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Accio. Opening all of these is tempting. Revelio. రెడీ టు ఈట్ మా ఉంది బ్రో, తింటున్నా. ఓ నైస్. మన చిన్నప్పుడు టిఫిన్లు అవే మానే. మా ఊర్లో పెళ్ళి అయినప్పుడు, నా చిన్నప్పుడు మా బాగా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఊర్లో పెళ్ళి జరుగుతున్నప్పుడు ఉప్మా పెట్టేవాళ్ళు మార్నింగ్. Revelio. Incendio. Accio. Revelio. మనం ఇలాగ వచ్చామా? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. ఇప్పుడు అదే బ్రో, మారలేదంటావా? ట్రెండ్ మారలే.
Revelio. Accio. Revelio. There's something here by the altar. What did you find? ఇది తినలేం, స్టోర్ అయ్యి మళ్ళీ ఆటో ఆర్డర్. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the carriage. Accio! Revelio! Accio! Revelio. We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Accio. Revelio. I need to find a safe way across.
Revelio. Incendio. Accio. Lumos. Incendio. Revelio. Accio. బ్రో మొన్న మా నాన్న ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు ఇది బజ్జీ పూరి గారి పెడితే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ అయిపోయాయి, ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ఉప్మా చేసుకొచ్చుగా అన్నారు. అంటారు బ్రో ఈ సొసైటీ అంతా. మంచి చేస్తేనే ఇలా కాదంటారు, నువ్వు అలా చేస్తే ఇలా చేయాలంటారు. సో ఏది చేసినా వాళ్ళు అనడానికే ఉంటారు బ్రో. మా నాన్నమ్మ పరిస్థితి కూడా బాగాలేదు బ్రో. అందుకని ఈ డిసెంబరు నేను చెప్పలేకపోతున్నా మీకు మూవీ అంటే. ఓకే బ్రో, నేను కొంచెం కాల్ తీసుకోవాలి, ఆఫీస్ కాల్ ఉంది. సో ఐ నీడ్ టు ఎండ్ ద స్ట్రీమ్. గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ గైస్. మీరు ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్. ఈవినింగ్ యాక్చువల్లీ ఒక మల్టీప్లేయర్ గేమ్ ఉంటుంది. సో మేబీ బ్యాటిల్ఫీల్డ్ 6 కానీ GTA 5 వీడియోను ఇంకేదన్నా ఉండొచ్చు. సో ఈవినింగ్ 8 o'clockకి మనకి గేమ్ మల్టీప్లేయర్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్. థ్యాంక్స్ అలాట్. Thank you guys, thank you for watching the live stream. Thank you.